SSLC സോഷ്യൽ സയൻസ് റവല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ വേൾഡ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ എല്ലാ നോട്ട്സും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഹൂസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ. ഐ ആം ദ സ്റ്റേറ്റ്. God has given absolute power to the king over his subjects and only God has the authority to question him. Louis XIV. After me the deluge. Louis XV. If they can't eat bread, let them eat cake. Marie Antoinette. Which was the center of their power? Versailles Palace. ഇത്ര വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല. In France, 9/10 of the population died of hunger and 1/10 of indigestion. Evaluate the statement. The majority in France lived in misery. A minority, including the rulers, led a life of luxury and extravagance. The division of society into 3 estates made the life of common people miserable. The first 2 estates, clergy and nobility, exploited the third estate. This led to social and economic inequality in France. What were the causes of the French Revolution? ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒന്നാമത്തേത്, autocracy of the rulers. The Bourbon kings were autocrats. The rulers were squanderers. The Bourbon kings, clergy and lords led a life of luxury and extravagance. രണ്ടാമത്തെ കാരണം, social and economic inequality. French society, estates. The French society was divided into 3 strata known as estates. അടുത്ത് നമുക്ക് എസ്റ്റേറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ്. ഇത് ഞാനിവിടെ ടേബിൾ രൂപത്തിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ടും എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ്, ക്ലർജി, led a luxurious life, held vast land, exempted from all taxes, collected the tax called tithe from farmers, controlled higher position in administrative and military services. Second estate, nobility, led a luxurious life, held vast land, exempted from all taxes, collected various taxes from the farmers, made farmers work without wages, engaged in military service. തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ്, ദ മിഡിൽ ക്ലാസ്. മിഡിൽ ക്ലാസ്സിനകത്ത് വരുന്നത് ട്രേഡേഴ്സ്, റൈറ്റേഴ്സ്, ലോയേഴ്സ്, ഒഫീഷ്യൽസ്, ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ബാങ്കേഴ്സ്, ഫാമേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്മെൻ. ലെഡ് എ ലൈഫ് ഓഫ് മിസറി. നോ ലാൻഡ്, പെയ്ഡ് ലാൻഡ് ടാക്സ് തൈലേ ടു ദ ഗവൺമെൻറ്. നോ റോൾ ഇൻ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ലോ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്. ഇത് പോയിൻറ്റ്സായും എഴുതാം, അതുപോലെ പട്ടികയായും എഴുതാം. മൂന്നാമത്തെ കാരണം, ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഇൻ ഫ്രാൻസ്. The luxurious life and squalor of the Bourbon kings, clergy and lords. The frequent wars they waged and the financial and military assistance given to American colonies aggravate financial crisis. Drought and crop failure. അടുത്ത കാരണം, നാലാമത്തെ കാരണം, ideologies of thinkers. Voltaire ridiculed the exploitation of clergy, promoted rational thinking, ideals of equality and humanism. Rousseau spelled out the importance of freedom with the statement, man is born free, but everywhere he is in chains. Declared that the people are the sovereign. Montesquieu encouraged democracy and republic. Suggested the division of powers of the government into legislature, executive and judiciary. Who wrote Social Contract? Rousseau. Which estate enjoyed higher social privilege and status and led a luxurious life in France? First and second estate. To which estate did the majority of the people belong? Third estate. Which estate exploited the common people and accumulated wealth? First and second estate. Which estate desired a change in the system? Why? Third estate. The first 2 estates exploited the third estate and led a luxurious life. They enjoyed power. The third estate had to pay all the taxes and led a life of misery. List out the main events in the French Revolution. ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ്. അതിൽ പ്രധാന പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തത്, സമ്മണിങ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ, അതായത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി, സമ്മൺഡ് ബൈ ലൂയി 16. ഇയർ 1789. റീസൺ, ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ്. എയിം, ടു ലെവി ന്യൂ ടാക്സസ് അപ്പോൺ കോമണേഴ്സ്. വോട്ടിംഗ്, ഈച്ച് എസ്റ്റേറ്റ് ഹാഡ് 1 vote. എസ്റ്റേറ്റ് വൈസ് സിംഗിൾ വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് സപ്പോർട്ടഡ്. ഡിമാൻഡ് ഓഫ് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം. അടുത്ത ഇവൻറ്റ്, ടെന്നീസ് കോർട്ട് ഓത്ത്. Third estate declared themselves as the National Assembly of France. Assembled in tennis court nearby, swore not to leave until they had framed a constitution of France. അടുത്ത സംഭവം, demolition of Bastille prison, commencement of the French Revolution. 14th July 1789. Slogan, liberty, equality, fraternity. Bastille, symbol of Bourbon monarchy. അടുത്ത സംഭവം, declaration of the rights of man and of the citizen.
12th August 1789, passed by the National Assembly. Women March, October 1789. Thousands of women marched from Paris to the Palace of Versailles. Slogan, Give us bread. Constitution, September 1792. The National Convention formed as per the new Constitution proclaimed France as a republic. Examine the membership strength of each estate given in the table below. Relate it with their demand regarding the voting system. ഇത് ടെസ്റ്റിലുള്ള ചോദ്യമാണ്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല, മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ. ദ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് 285, സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് 308, തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് 621. The first two estates together had 590 members and the third estate had 621 votes. If individual vote for each member of all the three estates would be given, third estate could achieve their demands. The estate-wise single voting system helped the first two estates to overrule the third estate. Briefly evaluate the influence of French Revolution in the world. When France sneezes, the rest of Europe catches cold. Evaluate the statement. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Stimulated all the later revolutions in the world, spread the ideas of equality, liberty and fraternity, led to the emergence of nationalism, contributed the concept of people's sovereignty, helped the growth of the middle class, ended the feudal system in Europe, proclaimed that the nation is not merely a region but the people. Who planted the tree of liberty at Srirangapatnam, India? Tippu Sultan, the ruler of Mysore. പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. Who remarked, when France sneezes, the rest of Europe catches cold? Metternich, the Austrian chancellor. List out the facts related to Napoleon. നെപ്പോളിയനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇത് വൺ വേർഡിനൊക്കെ ചോദിക്കാം. Defeated the European alliance led by Britain, seized power in 1799, autocracy, strengthened nationalism, instituted several reforms. Battle of Waterloo, ഓർത്തിരിക്കണം. Fear of Europeans organized under Britain. Defeated in the Battle of Waterloo in 1815. ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നെപ്പോളിയൻ പരാജയപ്പെട്ടത് 1815 വാട്ടർലൂ യുദ്ധത്തിലാണ്. List out the concepts of French Revolution and find out the policies and reforms of Napoleon related to each. Rise of middle classമായി ബന്ധപ്പെട്ട reforms. Exercise the state's control over the clergy. Established Bank of France to centralize finance. Prepare a new code of law by codifying the existing laws. Construction of several roads for transportation. End of feudalism, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിഫോംസ്. ഫാമേഴ്സ് വെർ മെയ്ഡ് ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ്. പ്രിപ്പയർ എ ന്യൂ കോഡ് ഓഫ് ലോ ബൈ കോഡിഫൈങ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോസ്. നാഷണാലിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നെപ്പോളിയൻ്റെ റിഫോംസ്. എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ടു സെൻട്രലൈസ് ഫിനാൻസ്. പ്രിപ്പയർ എ ന്യൂ കോഡ് ഓഫ് ലോ ബൈ കോഡിഫൈങ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോസ്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സെവറൽ റോഡ്സ് ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. Discuss how far the aims and slogans of the French Revolution are reflected in the rights of man and of the citizen passed by the French National Assembly. Aim of the French Revolution was to establish people's sovereign and a society based on equality, liberty and fraternity. These were the main concepts in the rights of man and of the citizen passed by the French National Assembly. തുടർ നോട്ടുകൾക്കായും സോഷ്യൽ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ വീഡിയോകൾക്കായും ദിനാചരണ വീഡിയോകൾക്കായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.